So today we have our program on several topics that we hope will help our families get to know what's coming up in terms of graduations and other important topics that we need our families to know. So here we have Kay Nelson, our Assistant Superintendent for Secondary Schools. Also, we have Laura Fries, who is also Assistant Principal at Apollo High School. We do also have Malik Kanzi, Assistant Principal at Tech High School. Also, we have Rosie and Mohammed that will also facilitate this program with us on the language piece in terms of Spanish and Somali respectively. So I welcome all of you and welcome to this broadcast today. With that being said, we are happy to have some of our secondary school leaders with us today to share information about the events, including our 2023 graduation. Welcome to all of you. We'll start Assistant Superintendent Kay Nelson. Can you please start us off today? Yes, thank you, Ahmed. May is an exciting month in our schools as we celebrate the closing of a school year with various events. We have concerts, field trips, family gatherings, awards night, and of course, the capstone celebration of our 2023 graduates. Molly and Laura have been in charge of the planning for the 2023 graduation and have been busy for many months making sure everything is just perfect for our graduates. I will hand our time off today to them so that they can share some important information. Go ahead, Rosie. Muy buenos días a todos. Hoy se van a estar hablando temas referentes a la graduación. Estamos aquí con la Superintendente Asistente de Educación Primaria, Kay Nelson, Superintendente Asistente de Educación Secundaria, Laura Fries, y Subdirectora de la Escuela Secundaria Apolo, y Molly Kenzie, Subdirectora de la Escuela Secundaria Tech. El señor me estaba diciendo que estamos felices de tener a algunos de nuestros líderes de escuelas secundarias con nosotros hoy para compartir información sobre los eventos de mayo, incluida nuestra graduación del 2023. Bienvenidos a todos ustedes. Comenzaremos con los superintendentes. Kay Nelson. Ella comenzó diciendo, sí, gracias Ahmed, mayo es un mes emocionante en nuestras escuelas ya que celebramos el cierre de un año escolar con varios eventos. Tendremos conciertos, excursiones, reuniones familiares, noches de premiación y por supuesto la celebración final de nuestros graduados el 2023. Molly y Laura han estado a cargo de la planificación de nuestra graduación del 2023 y han estado ocupadas durante muchos meses asegurándose de que todo sea perfecto para nuestros estudiantes. Ella le estará brindando a Molly y a Laura el espacio para dialogar. Thank you. And now I'll welcome Laura Fries, our assistant principal at Apollo High School. Laura, when is the last day for our 2023 seniors? We somehow lost Laura. So Mali, will you answer that for us instead? Yep, our last day for seniors will be Tuesday, May 30th. On that day, students will have some important tasks to take care of, including device collection, bringing back their laptop, their charger, hotspot, and any additional materials students have checked out, such as textbooks, uniforms, and equipment. During device collection, students will turn in their device and receive their yearbook, graduation tickets, and their cap and gown. As a friendly reminder, if you have not ordered your cap and gown yet, please contact your specific school immediately. Okay. El señor me estaba preguntando cuándo es el último día para nuestros graduados de 2023. La señora Laura tuvo un poquito de inconveniente, así que la señora Molly estuvo hablando y dice, el último día para los graduados será el martes 30 de mayo. Ese día tendremos tareas importantes de las que ocuparnos, incluida la recolección de dispositivos, computadoras portátiles, cargador, punto de acceso y cualquier material adicional que los estudiantes hayan sacado como libros de texto, uniformes y equipos. Durante la recolección de dispositivos, los estudiantes entregarán su dispositivo y recibirán su anuario, boletos de graduación y toga y birrete.
Como recordatorio, si no ha pedido su toga y birrete, comuníquese con su escuela específica de inmediato. Thanks to all of you. Mali, as we all know, as a graduation tradition, we do have students participate in rehearsal. Mali, can you provide more details on when and where this is happening? Yes, rehearsal is an important part of our ceremony, and this will be held on Friday, June 2nd. Rehearsal will be held at River's Edge Convention Center. Students must have their own transportation. They will need to park in the east ramp and should not bring anything with them. There will be staff there to provide directions. Tech students will rehearse at 11 a.m. and Apollo students will rehearse at 1 p.m. El señor me estaba preguntando, ¿cómo es tradición de graduación? Hacemos que los estudiantes participen en un ensayo. Le preguntó la señora Molly, ¿puedes darnos más detalles sobre dónde y cuándo sucederá esto? La señora Molly dijo, sí, el ensayo es una parte importante de la ceremonia y se le llevará a cabo el viernes 2 de junio. Los ensayos se llevarán a cabo en el centro de convenciones River Edge. Los estudiantes deben tener su propio transporte, estacionarán en la rampa este y no deben traer nada con ellos. Habrá personal allí para ayudar a proporcionar direcciones. Todos los estudiantes de TEC ensayarán a las 9 a.m. y los estudiantes de Apolo a las 1:30 p.m. Thanks, Mali. That was the rehearsal part of the graduation. Now let us talk about the actual graduation ceremony. Mali, can you tell us about, since you are assistant principal at Tech High School, tell us more about Tech graduation. The Tech graduation ceremony will be held at 11 a.m. with the doors opening at 10 a.m. Spectators will enter through door D West. Laura, will you provide some details on Apollo High School? Yes. Welcome, Laura. Thank you. Apollo ceremony will start at 3:30 p.m. The doors will open at 2:30 p.m. and like Tech, spectators are expected to enter through door D West. Ahora vamos a estar hablando, el señor me estaba preguntando, hablemos de la ceremonia de la graduación real. Molly, ¿puedes contarnos acerca de la ceremonia de graduación de Tech High School? Ella dice, la ceremonia de graduación de Tech será a las 11 a.m. y las puertas se abrirán a las 10 a.m. Los espectadores entrarán por la puerta de oeste. Laura proporcionará los detalles sobre la escuela secundaria Apolo. Laura dijo, la ceremonia de Apolo comenzará a las 3:30 p.m. y las puertas abrirán a las 2:30 p.m. al igual que la escuela Tech. Los espectadores ingresarán también por la puerta de oeste. Thanks, Mali and Laura. I know that day is a big day for our families, and there will be a lot of our families that we are expecting them to show up. Therefore, what are some of the rules and requirements for our spectators and participants during the ceremony? Mali, can you tell us what those are? Sure. A ticket is required for all guests, including infants. We're asking that you remain quiet and seated throughout the ceremony. No balloons, banners, beverages, or food. Cell phones should be shut off or on vibrate. ISD 742 is not responsible for lost or stolen tickets, and there is no re-entry if a person leaves the building. La señora Med estaba diciendo, sé que hay algunas reglas y requisitos para los espectadores durante la ceremonia. Le preguntó a la señora Molly, ¿puedes decirnos cuáles son estas? La señora Molly dice, se requiere un boleto para todos los invitados, incluidos los bebés. Permanezcan en silencio y sentados durante toda la ceremonia. Número 3, no se permiten globos, pancartas, bebidas o comida. Los teléfonos celulares deben estar apagados o en vibración. Y XIDIG 742 no es responsable por boletos perdidos y robados. No hay reingresos si la persona sale del edificio. Thank you, Mal. And now for Laura Fries. Laura, can you tell us when our spectators and other family members can leave the ceremony and meet the graduates?
spectators will be asked to leave the ceremony immediately, and they can meet their graduate outside door A and the west parking ramp. El señor Ahmed le preguntó a la señora Laura, ¿puede decirnos cuándo los espectadores pueden salir de la ceremonia y conocer a sus graduados? La señora Laura responde, se les pedirá a los espectadores que se retiren inmediatamente después de la ceremonia y pueden reunirse con sus graduados fuera entre la puerta A y la rampa de estacionamiento oeste. Thanks, Laura. Is there anything else our families need to know about getting to the ceremony? I know it is a milestone moment for them, and so anything else you need Mali to share? Yes, time is very important. Parking downtown St. Cloud can be challenging for many families. Families should allow 20 to 30 minutes for parking and walking into River's Edge. El señor Amel estaba preguntando, ¿hay algo más que debamos saber sobre nuestra familia que deban hacer sobre cómo llegar a la ceremonia? La señora Molly contestó, sí, el tiempo es importante. Estacionar en el centro de San Cloud puede ser un desafío, por lo que las familias deben permitir de 20 a 30 minutos para estacionar y caminar hasta el River Edge. Thanks to Laura and Mali. And I will ask you the last question before I let you go. It's going to be an exciting celebration for all. So, Laura and Mali, if families still have questions and concerns, how should they contact and who should they contact according to your schools? Apollo families can contact me, Assistant Principal Laura Fries, at 320-370-8656. And tech families can contact me, Assistant Principal Molly Kenzie, at 320-370-8350. El señor Amel estaba preguntando a Laura y a Molly, va a ser la celebración bien emocionante para todos, pero si las familias aún tienen preguntas, ¿a quién pueden contactar? La señora Laura dice que las familias de Apolo pueden comunicarse con la subdirectora, que es ella, Laura Fries, al 320-370-8656, y la señora Molly, que es la subdirectora de TEC, pueden comunicarse con ella al 320-370-8356. Thanks to Kay Nelson and Laura Fries and Mali for your time. And I know graduation ceremony is a big thing and that needs a lot of preparation, and our families always have the time, and if there's any question they can reach out those numbers we mentioned it. With that being said, I will have Dr. Mike Rivard coming up next, but I thank you for your time and thanks to Laura, Kay and Mali. Ahmed agradece la asistencia de Laura y de Molly, así que ya culminaron con la información de ella, así que hoy vamos a estar también conversando con el señor Rivard. So today, Dr. Rivard, welcome. We are talking to Dr. Rivard, our Assistant Superintendent of Elementary Education. Dr. Rivard, welcome. Good morning, Ahmed. So glad to be back with you today. So what exciting events will our elementary students be participating before the end of the school year in elementary levels? Ahmed, all of our elementary schools have end of the school year celebrations for our families, such as family picnics and fun fests. Information for these events can be found on the upcoming events section of our district website. These events are also listed on the websites for each school, and we look forward to families coming out to our elementary campuses and being part of the fun. Okay. El señor Ahmed le estaba dando la bienvenida al doctor Rivard y entonces le dice, hoy también tendremos una conversación con el doctor Mike Rivard, superintendente asistente de educación primaria del distrito 742. Él se presenta diciendo, saludos, muy contento de estar de vuelta con ustedes en el día de hoy. El señor Ahmed le preguntó, ¿en qué emocionantes eventos participarán nuestros estudiantes de primaria antes de que finalice el año escolar? El doctor Rivard le contesta, todas nuestras escuelas primarias tienen celebraciones de fin de año escolar para nuestras familias, como picnic familiares
y fiestas muy divertidas. Puede encontrar información sobre estos eventos de sección de próximo evento del sitio web del distrito. Estos eventos también se enumeran en los sitios web de cada escuela. Esperamos que las familias vengan a nuestras escuelas primarias y sean parte de la diversión. So moments ago, we had the pleasure to ask questions to Kay, Laura, and Mali about high school graduations. So Dr. Rivat, are there graduation events at our elementary schools for the fifth graders as they head off to middle school? Yes, each of our elementary schools do have graduation ceremonies on the last day of school, June 2nd, as we celebrate the conclusion of our students' elementary years. El señor Ahmed estaba preguntando, doctor Rivar, con sus eventos de graduación en las escuelas primarias para los alumnos de quinto grado que se dirigen en la escuela primaria. Y el doctor Rivar le dice, sí, cada una de nuestras escuelas primarias tienen ceremonias de graduación el último día de clases, el 2 de junio, cuando celebramos la conclusión de los años de primaria de nuestros estudiantes. So, Dr. Rivat, we also know that you always love to talk up to our families about next year's kindergarten registration. Would you tell us more on that? For sure, Ahmed. For those families who have not registered their child for kindergarten, we invite you to come to the Welcome Center, which is located at the District Administration Office. El señor Amel le estaba preguntando al doctor Rivar que también sabemos que hay familias que tienen que hacer su registro para los niños de kindergarten el próximo año. El doctor Rivar contesta, si están a tiempo para esas familias que no han registrado a su niño de kindergarten, los invitamos a que nos acompañen a nuestras oficinas centrales Welcome Center, que están localizadas en las oficinas de administración del distrito. So, Dr. Rivat, since you invited our families to the Welcome Center, what are the hours for the Welcome Center? Ahmed, Welcome Center is open Monday through Friday from 7:30 to 4:30. Somali and Spanish interpreters are available to work with registering your children and answering any questions you may have. El señor Amer le estaba preguntando al doctor Rivar, ya que los invitó a que puedan registrar a sus niños en el Welcome Center, ¿qué horarios tiene el Welcome Center? El doctor Rivar le dice que el Welcome Center está abierto todos los días de lunes a viernes de 7:30 a 4:30 y se les proveerá intérpretes de somaliano y en español. Están disponibles para ayudar a registrar a sus niños. So, Dr. Rivat, coming to the Welcome Center is one option. So, can the families enroll online? Yes, online enrollment is always available through the district website, but we encourage you to come to the Welcome Center if you have any concerns or questions in the process of registering your students. We are here to help. El señor Amel estaba preguntando al doctor Rivar que si las familias podían registrar a sus estudiantes en línea. El doctor Rivar le contesta, sí, hay la disponibilidad de registrarlo en línea por la página en línea del distrito, pero les dejamos saber que también estamos aquí para ayudarle en el Welcome Center. Si usted tiene alguna duda o pregunta, estamos aquí para ayudarle. Thank you, Dr. Rivat. Those are all the questions I had for you today. And thank you, Dr. Rivat, for the information you shared with our families as we close out the school year 2022-2023 and getting ready and prepared for the 2023-2024 school year. Thank you, Ahmed. I appreciate your time. El señor Amel le da las gracias al doctor Rivar por darnos esta información. Ya esa sería la última pregunta que tenía para él. Así que terminamos este año escolar 2022-2023 y nos estamos preparando para el año escolar 2023-2024. And thanks to Mohammed and Rosie for helping us today.